curry next time. Did money ever made you happy that you have this much money? No, never. That's the one thing good about India. ਗਾਈਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਈਦੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਆ ਜਾ ਔਰਨ ਖਾਈਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਰਮੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੌਰੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 6-7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ First time I went to the fishing it was in the boat was like I was working as a chef and there were like all the crew members we got four different boats it was like a fishing competition so who catches more fish wins the I think it was like a prize was like it's bottle of whiskey and like stuff like that and our boat win and we got like a bottle of whiskey and all that and then after that we had like a curry competition because like we were all chefs so we went to the restaurant and we cooked all those fish and I got second prize and 4 crew members but yeah it was amazing experience but I didn't like to kill the fish but once it was coming out I was giving it to the boat what do we call the driver who drives the boat the pilot the pilot oh yeah I was giving him skipper. Oh is it called skipper yeah I was giving him that I don't want to kill it you kill it bro it was hurting me watching him I know because I never ever killed any like living thing before and that's how I felt about doing my meat when I was in the country what kind of meat I hated it what kind of meat is it like beef sheep sheep lambs and how old is a lamb when we kill them about a year old 2 years old I know I feel bad now I'm gonna feel bad when I'm gonna eat the curry next time well you know you got to try not think about that because I mean I'm put off by it all the time every time I think about it the only thing that put me off from the fish sometimes is when it smells very fishy if it is smoked smoky fish is like I can't tell like smoky salmon it's so good it is so good as you were saying that scuba diving I went once in Goat Island I went no it was in Goat Island nearby the Lee but they do it you know that marine reserve there Goat Island yes when they refer to Goat Island they talk about Lee so I went there first time because I did the snorkeling and stuff before and I was doing the spear fishing as well so I thought why not just give it a thought of going under all the way to the water so me and my mate and then there was an instructor and we went in the water wasn't very calm that day it was quite wavy and it got me seasick I think I was from my mouth I got some water inside and I felt so uncomfortable and I was keep on rolling around in the water because I didn't know how to make my balance and it was quite wavy I didn't enjoy it as I was enjoying the snorkeling then I went out of the sea and I just puked all the fucking salty water I forgot this place name it was in Abel Tasman down in South Island and that place was sacred to Maoris we were not allowed to touch the water but I can tell you it's the most cleanest
and the prettiest water I have ever seen in my life. Oh, I know the one you're talking about. Yeah. It's like blue, and the water was coming from the depth of from the bottom, Yes. from the land, Bubbling up. bubbling up. Yeah, but I could even see like a little, Yes. little thing on the bottom. It was that clear. So clear, eh? Yeah. Yeah. I'm so glad that I'm in New Zealand. That it's so beautiful. It's so beautiful. There's they got a lot of places. They got a few places like that in the South Island. Yeah. And one of them is in Clinton Valley, and it's just out of Tianao, a place called Tianao, which is in the deep south. Now, that place, man, it's just like, it's like out of a fantasy book. Everybody wants more. You know, that's the problem. You can never have enough. You never have enough. Yeah. So now you're 63 years old, Yeah. and I'm 27. Almost, you are maybe more than twice. Twice. Yeah, 3 times probably. Yeah. And you have more experience than me. And I want to ask you this question: did money ever made you happy that you have this much money? No, never. It's just, But you know, like a lot of good people. I was thinking about it. Yeah. You know, when we are kids, we fall down and we're crawling, and then we start standing up, and when we fall down, our people around us would be like, "Hey, good on you! You just get up. It's all good. Yeah. You're fine. You're doing well. Just get up and do it again." Yeah. And when we get old, if you fall down, everybody just start laughing, or they just don't want us to get up. It's just so fucked up world we live in. Sometimes I feel like that they don't want us to get up and get out of the shit where you are in. Yeah. When you're a child, baby, you know, you're quite helpless. But what they forget is that you live your life out, and then when you get old, you go back to that helpless stage again. It is true. Yeah, before you die. Yes. That's the one thing good about India. I mean, there are many good things about India, but one of it is it's like here in New Zealand, once people get old, they just go to the old age homes and stuff like that. Yeah, they shut you away. Yeah, but in India, it's we feel like it's our duty because our parents like in one time they had looked after us. They provided us everything. Now it's our duty to provide them everything when they are old. So my dad is here. He's same age as you. He's 63. Yeah, he's 63, and he's been here since about 3 weeks now. Yeah. And I'm trying to make sure that he gets everything what he needs. Yeah, sure. Yeah. He doesn't talk much. Okay. I'm not too sure why. I think maybe because we had this common member of our family who we used to talk to, and she used to sort everything out for both of us. Sure. And she passed away. My mom passed away 5 years ago. All right. And now we don't have the common member. No, so that's right. we still try to have a good conversation. We do. Yeah. But he is sometimes not very talkative. No, well, of course not. You know, like Maybe that's he what is a bit. happens. Yeah, maybe it broke him off from inside. It does. Losing It does. a partner. It does. And now I'm pretty sure he's heard about me as well, because I had an arranged marriage, right? Yeah. And he was the one who helped Arrange it. arrange it. Yeah, that's the word I was looking for. And now he has the guilty of that too. Okay, so he's carrying that burden as well. Yeah, he has the Yeah, burden yeah, as well. yeah, I tell him all the time that It's okay. Yeah, it is okay. You Yeah. did it for my better, Yeah. but it didn't came out as we thought it would. Yeah. But sometimes this is the life, right? I don't try to make him feel bad about it, but I think No. deep inside he feels that. I could see whenever we have a conversation about this separation, he starts crying, Yeah. and he missed his grandchild, and he was saying that he wants to hold him. I mean, I wish if I can hold him too, but we are going through. Go through the process. Yes. Fucking hell. Don't want to be in the fucking mud. No,
I want to be in the fucking mud, mate. Yeah, it's gonna make my tires dirty. Yeah. ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਵੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਰ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਡਿੱਗਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੀਮੈਂਟ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਡਿੱਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਇਹ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਲ ਜਿਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰੋਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨਿਓਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਲੈਂਡ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਹ ਡਿੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਰੀ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਆ। ਗਾਈਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਈਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਾਈਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂ ਉਹ ਚਾਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। 2 ਟਾਈਮ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ। ਗਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ YouTube 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜਨੇ। ਉਹ ਮੀਨਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਕਿ ਪੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਸੇ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। Why me? You need some orange? I'm not sure if they're fully ripe or not. Yeah. You want one? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਕੇ। ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਾਂ। ਚੱਲ ਆਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Are you a good catcher? Okay, let's see. One more. There you go. ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਪਾੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਉੱਦਾਂ ਟੇਸਟ ਆ ਖੱਟਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਛੱਡੇ ਆ। 2 ਬੱਚੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਖਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਆ ਜਾ ਔਰੰਜ ਖਾਈਏ। ਵਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਨਵਰ। ਲਿਟਲ ਬੇਬੀ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਆ ਅਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਦੋਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਤਕੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਲੇ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪਏ ਆ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ? ਘਾਹ ਚਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਘਾਹ ਚਰੀ ਜਾਣ ਦਿਆ, ਦੇਖ ਲਾ ਸਾਰਾ। ਬੋਲਦਾ ਨੀਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਲਾ ਮੇਰੇ ਜਰਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਵਾਲੇ ਖਾ ਲਾ।
ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਦੇਖ ਲਾ। ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਰੱਸ਼ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ। ਧੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੱਕ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਾਇਰ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਮਾਡੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਾਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਗੇੜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ। ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਬਾਏ।